tá desligado, agora tá ligado. Deixa eu ver aqui. Aí. Uh. Divulgação. Parararara. Parararara. Vamos começar. Uhum. Continua a saga. Oh. Simbora. E bora continuar. E aí, Play No, beleza, mano? Como é que você tá, cara? De boa? Tranquilão? Meu áudio aqui. Sou um robô programado pra deixar like. Obrigado aí, mano, pelo like. Tamo junto aí, mano. Vamos continuar aqui a nossa saga aqui. O negócio tá cruel aqui, tá em estado de calamidade. O pessoal tá tudo doente, mano. Tem que curar. Salve aí, amigo Sebastião. Beleza, mano? E aí, Play No? É nóis, mano. Ah. Play No é comédia, mano. Ai, deixa eu arrumar aqui. Obrigado aí, Sebastião, pelo like. Tem que arrumar as armas, mano. Muito bem, amigo. Muito bem, amigo Sebastião. Tá aberto aí, mãe?
Quer nada. Tá frio, pai. Tá frio, mano. Tá frio demais. Pera aí, o que eu vou desmanchar aqui, mano? Reciclar. Reciclar. Fazer nada, mano. E aí, Matheus, beleza, mano? Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar esses. Vamos matar esses zumbi aí, mano. Aí. Tem que ver o pessoal do hospital. Tá todo mundo enfadigado, velho. Aí. Tem que curar o pessoal, velho. Saúde do pessoal tá grave. Vamos lá curar o pessoal. Não vai morrer tudinho. Bora. Curar o pessoal, velho. Tem pessoal que tá doente. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Essa é aquela vampira, mano. Funcione. RT, mano. RT. Ok, Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Aí, Ana, beleza? Mano, eu tenho que curar I'll o leave pessoal. you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Obrigado aí, Ana. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. Tenho que curar o pessoal. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head Curar o surgeon pessoal here. aqui, mano. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Curar ele. Tratamento. Goodbye for now, Mr. Elwood. Não, peraí. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Cura ele. Dr. Reed. Valeu, Ana. Pera aí, eu tenho que curar o cara, mano. Como é que eu curo ele?
ligar. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Pera aí, eu tenho que curar ele, mano. Ah, o remédio. As long as you remain here, I will make agora sure you sim. don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. -1. E aí, será que ele tá... Tá melhor? Recuperação, tá em recuperação. Vambora. Goodbye for now, Mr. Elwood. But the suffering continues. Vou curar o pessoal aqui, peraí. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Isso aqui tá saudável. Deixa eu ver quem tá ruim aí. Aqui. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Tá ruim, tá ruim. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, Nurse. Take this. Curar o You'll feel pessoal. better. Thank you, Dr. Reed. É, tem que curar o pessoal do hospital primeiro, cara. Antes... Adeus. Goodbye, Nurse Hawkins. I wonder what your last thoughts would be, sir. Deixa eu ver aqui, eu tenho que curar o cara ali fora. Peraí, aqui, ó, ele tá aqui dentro. Cadê o doutor? Tá lá fora. Aqui, aqui. I'm quite busy right Cura now, todo Dr. mundo, Reed. mano. Assistir. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the Pessoal time to tudinho do aí. so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have missão. received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Não, o pessoal vai morrer tudo. Thank you for your time. We'll talk later. Aqui, aqui. Good evening, Dr. Tá todo Strickland. mundo ruim And aqui good no evening to you, hospital. Dr. Reed. Can I be of any help? Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Oxe, ele falou que não precisa? Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Então, beleza. Goodbye, Dr. Strickland. Esse desconhecido aqui. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Aquele maior zozão. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Como é que tá o áudio aí? Tá bom do jogo? Não é. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Falou, fião. Vamos ver se tem... Tem mais aqui pra curar aqui. Aí sim, hein? Deixa eu ver o pessoal aqui. Peraí, peraí, peraí. Aqui, cadê?
That was fast. I'm afraid the trail of breadcrumbs leads beyond the hospital premises. I must leave for a time. Is that so? Why? Now it's time for you to be patient. It would seem that your blackmailer is part of a more complex machination whose root is in Whitechapel. Machination? Do you suspect another immortal is involved? I hadn't considered that eventuality. Do be careful, my good doctor. When immortals are involved, the stakes tend to escalate quickly. I'll return with case solved or carried on my shield. Original. Patrãozinho. É nóis, Ana. Aí, pessoal, vai lá no canal da Ana lá, ela faz uns vlogs lá da hora. Deixa eu curar mais. Acho que eu tenho que curar mais uns aqui também. Tem mais remédio. Esse cara aqui não quer ser esse... Aqui, ó, a mulher aqui. Aí, deixa eu curar essa mulher aqui. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Deixa eu só curar o filho dela aqui, cadê? Curar esse doido aqui. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, Pai, sir. eu dei remédio pra várias pessoas aqui agora, já curei And you muita have my gente. gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Deixa eu ver aqui. As for me. Tá. Eu tenho que ir pra cá, ó. Deixa eu ver como é que tá as pessoas aqui. É, eu já mediquei. Mediquei. Esse doutor aqui não quis, não. Mediquei. Falta só um doutor ali. Esse jogo é de PS4. É de... Acho que tem pra todas as plataformas isso aqui. Tem pra PS4, PlayStation... não, PlayStation, né? Xbox One e PC. Eu tô jogando no PC. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has Você tem joined us. PS4, Ana? I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New Falou que York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope.
What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Aí sim, hein? Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Aí sim, pô. Volta. Goodbye, Dr. Adios, adios. Já me adiciona lá na PSN lá, hein? Deixa eu ver aqui. Acho que aqui tinha uma pessoa aqui só, mano. Não tô conseguindo achar o cara, mano. O cara que tá doente. Tinha só um cara aqui doente. Opa. Aqui, ó. É o coisa aqui, pô. Peraí. Eu sei quem é. O policial aqui. É o policial, deixa eu ver. É o... Ele tá lá fora, o policial. Policial, vamos lá. Peraí, vamos sair lá fora. Policial. E aí, Rafa, beleza, mano? Como é que você tá, Rafa? Vou salvar o policial aqui que eu compro uns negócios com ele, mano. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Deixa eu ver aqui. Vender. Ah, peraí. Eu tenho que arrumar esse machado aqui, velho. Eu amo esse barulhinho de chuva. Ah, peraí. Deixa eu Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ah, toma um pouco aqui lá no Dark. I'd like to see your fazendo... Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Resident 4, né? Pera aí. Eu tinha que comprar isso aqui, ó. Eu não tenho nem dinheiro. Bom, pera aí. Vamos ver o que dá pra arrumar lá nas armas lá e já era. Perhaps I should have considered the offer from that Callaghan fellow. O hospital aqui é sinistro, mano.
fazer um upgrade aqui rapidão. Pra ir lá, peraí. Vamos lá. Vou fazer um upgrade aqui das armas, peraí. Esse machado aqui, mano. Ó, não dá. Isso aqui. E aí, Jéssica? Beleza? Como é que você tá? É, o upgrade é pra melhorar, mas eu vou ter que ir lá assim mesmo. Ah, pera aí, vamos melhorar o poder. Ah, não é aqui não, é aqui, ó. Estou bem, Jéssica. Graças a Deus, de boa. Tô preparando um... Vai sair um jogo novo aí, hein? Depois desse daqui. Pera aí. Pera aí. Sangue de vingança, névoa. Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Não dá. Não dá aqui, não dá. Isso aqui. Desbloqueou. Poder. É, isso aí, Ana. Oh. Ah, tinha que melhorar a mordida, mano. Mordida forte. Ah, esse bagulho aqui, velho, que eu tinha que melhorar. Agora eu não tenho como. É, vamos lá. Agora vamos... Ah, por aqui dá pra ir, ó. Agora o bicho vai pegar, hein? Agora o bicho pega, mano. Malandro. Agora o bicho pega. E aí, ninja, beleza, mano? Ó, tem uma aqui, ó. Esse cara ali, ó. Level 18, mano. Eu nem vou nele. Não vou não, porque é muito forte ele. E aí, Kana-san, beleza? Ixi, mano. Como é que você tá? De boa? Porradaria agora, hein?
Crush the leech, boys! Hide for this! Calma aí, filho. Opa, pera aí. Ai, filha da mãe. Put an end to you! Oh! Ai, caralho. Ai, ai, ai. Ai, não. Sai, sai, sai. Ai. Fuck his boss! That's gonna hurt! Sanguessuga. Rapaz, o bicho pegou agora, hein? Aí, Canaçã. Tem mais uma nossa amiga aí, ó. A Ana. É, tem uns poder agora. Acho que aqui vai vir uns caras loucos aqui, mano. Eu tenho que chegar naquele Y ali, ó. More and more of these bloody leeches every day. Aye, but the guards recruit more and more every year. Acho que é melhor eu subir aqui direto. When did you Vou join pegar the guard? aqueles caras lá embaixo. 2 days ago. This is my Pegar first esses time. daqui. Olha lá, lá, lá. Best stay back, sir. Oi, you! Stop there! A leech! A leech! Olha lá, lá, lá. Vem, Bi, vem. Vem. Cai na madeira. Vem. Vem, vem. Vem, vem. We have to stop it! Opa, pelas costas. Não. That leech is boss! Sai, sai. Put an end to you! Maria, calma, fião. Toma. Pera. Toma. Rodidinha. Ó, o Rock Lee. Ô, mano, os caras não morrem não. Não morre não. Vai. Não. Covarde. Covarde. Toma. Toma. Mordidinha. Beleza, Canaçã. Esse NPC aqui é meio loucão, né? Rapaz, tá difícil aqui, hein? Estamos
chegando, estamos chegando. O negócio é ali, ó. É ali, é ali, ó. Ah. I cannot enter. Trancado. Caralho. Brincou, hein, fi. Quebra ele com porrada. Agora, pra onde que nós vamos? Será que eu vou ter que descer lá embaixo? Não queria descer lá embaixo, não. Eu tenho... Opa, abriu aqui. Whitechapel. O negócio cada vez tá This indo mais pra neighborhood lá, is mano. linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, Ah, aula de manhã. let's find this Petrescu fellow. Acho que amanhã eu vou fazer uma livezinha de manhã. E aí, Max, mano? Como é que você tá, Max? Parceirão aí, ó, do canal. Max. Vixe. Que isso, rapaz? Ó, tem um martelo do Thor ali. Esconderijo. O martelo do Thor no esconderijo, mano. Pera aí. Tem caminho aqui? Fala que tem um esconderijo aqui, mano. Deixa eu ver aqui, aqui. O esconderijo deve ser aqui, mano. Pera aí. A casa vai cair, mano. Essa não é um barato, mano. Dark gosta de biscoito, de paçoca. Você gosta? Eu gosto, mano. De biscoito, bolacha. Que treta é essa aqui? Tem um cofre ali. Bastante coisa aqui, mano. Esconderijo.
Vou aumentar as mordidas, mano. Aumentar a mordida. Dar a bancada. Aqui é pra fazer o remédio, né? Olha o zoom. É, Max. Aí sim. Pera aí, deixa eu só... Olha os poderes dele aqui agora. Eu tenho que melhorar a mordida, mano. Mordida forte. De regeneração rápida. Mordida forte, né? Eu não tenho nenhuma mordida ainda, mano. Colocar apenas 2 mordidas fortes. 3 mordidas fortes. Beleza, Max, é nóis. Tamo junto. O som da sua voz tá um pouco baixo. Só aparece o som do jogo. Espera aí, então, deixa eu aumentar um pouco. Espera aí. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Acho que eu baixei muito também. Desktop. É, o desktop que eu baixei, né? Tem que baixar o som do jogo, né? Aqui é o microfone. Tá certo, acho que agora dá. E aí, acho que agora... Acho que agora tá bom o som, vê aí. Vou aumentar mais uma mordida. Ah, mas não vai dar pra recuperação, mano. Não vai dar. Faltou, mano. Vamos lá. Vamos ir lá. Cima dos caras, não. Vixe, mano. Olha os loucos aqui. Calma. Caraca, sai daí! Ele me encurralou. Quase, mano, que eu vou. Ele me encurralou, mano. Deixa eu pegar a recuperação rápida agora. Nossa, mano. Quase. Deixa eu ver. É aqui, né? Ah, não, é ali.
aí, mano? Só de boa, cara. De boa. Aí, Lucas. Tamo junto aí, mano. Salve aí, maninho. Como é que você tá, mano? De boa? Já jogou esse jogo aqui, Lucas? Tem que ser só na... Pera aí, deixa eu ver aqui. Boa forma. Condição corporal. Tendência. Capacidade de sangue. Deixa eu melhorar a capacidade de sangue. Tem aqui. Tem isso aqui, mano. Boa forma. Vamos ver, boa forma. Aí. Tá bom. Tá indo devagarzinho. Tem que fazer o pano. Não ainda. É da hora o jogo, mano. O jogo é bom, cara. A cura. Não tenho não, ó. Eu tenho que vir nos de baixo aqui, ó. É os mais caros, mas é os melhores, mano. Vambora, vambora. É, mano, o bagulho vai upando. Vai upando o jogo, vai upando o carinha, vai ficando da hora o cara. Pega um monte de lobo, cê é louco. Os lobos que é embaçado, mano. Olha, a gripe. A gripe tá pegando o pessoal lá no hospital, mano. Pera aí, pera aí. Olha. Logo, logo tá todo mundo morto aqui, ó. Eu curei todo mundo lá, velho. Falou, Ana. Vai lá aprender inglês por nós lá, mano. Fazer umas aulas de inglês também, que inglês é horrível. Não sei nem falar inglês, mano. Deixa eu ver, tá parecendo que tá amanhecendo o dia aqui, doidão. É pra cá que eu tenho que ir, né? I can't believe I'm doing this. É pra cá. Pra cá, mano. A treta é aqui, doidão. Falou, ô Ana. Vai lá. Cara, tem que entrar aqui, mano. Ou de casa. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. Olá. To enter that house, I must discover who this man really is. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Não tenho tempo para o senhor. Tá bom, vou deixar os bichos te matar aí, seu idiota.
caminho pra ir lá. Vou enfrentar uns lobos agora. Olha lá. When science fails you, this elixir will give you faith again. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems, as long as you have the money. Tem grupo do WhatsApp, ô Rockly? Eu também tenho, pô. It's locked, all right. É treta, mano. Aqui agora tá. Não, aqui eu tô muito longe. O esquema é por aqui, por perto. É por aqui. I cannot enter. Falou aí, Rockly. É nóis, mano. Tamo junto aí, mano. Como é que eu entro pra cá, doidão? This elixir will give you faith again. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Poxa, ela vende também coisas. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Remédio. Não tem muita coisa não. Por enquanto eu não quero comprar nada não, Thiago. Eu tenho que entrar nessa casa aqui, mano. Vou lá pelos fundos. Eu já tô saindo da área. Eita, mano. E aí, Zeus, beleza, mano? Salve aí, maninho. Como é que você tá? De boa? Caracas, velho, tá osso, mano.
aí, Madara? Como é que você tá, maninho? Boa? Tá cruel, eu tenho que entrar ali, mas... Mais um inscrito aí, mano. Valeu. Obrigado aí pela inscrição. Chão gameplay, salve aí, mano. Obrigado aí pela inscrição. Tô meio perdido aqui, velho. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Valeu, obrigado aí pela inscrição. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Obrigado, vim pela minha irmã. Mais um sub. Quem é a sua irmã, mano? Obrigado aí pela inscrição, mano. Valeu mesmo. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just faked me last nerve. O chão gameplay. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Obrigado mesmo pela inscrição. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Tá difícil, cara. No one's there. Tirei ela daqui um pouco do PC. Tirou ela do PC, mano. Tá difícil aqui de entrar aqui, mano. Falou, Rock Lee, vai lá pra escola lá, vai lá, mano. Obrigado aí pela presença, mano. Tô meio perdido aqui, mano. Tá difícil aqui encontrar o... Doidão. Eu não vou por cá não, doido. Nível 12. Que boa aquele ali. Pra matar é suave. Só que eu tenho que investigar aqui, cara. Olha a fita. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry.
Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. It's locked, all right. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. I cannot enter. It's locked. Ah, será que agora ele abre? I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Não tenho tempo para você. It's locked, all right. Acho que eu tenho que ir agora. Ah, agora tem que ir para outro canto, velho. Lá pra frente. Passa de boa? I should never have taken up my father's business. Sem treta. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Right then. Show me what you have. Ixi, mano, o padre louco, velho. E aí, padre? Como é que tá? Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Fala com esse padre aí, doidão. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber.
Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Science and progress are our only hope against the monstrosity hidden behind this epidemic. See, Doctor? Now you acknowledge the presence of evil within the city's walls. Now you start to admit the truth. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupt. Don't you fear getting sick yourself? I've been touched by God's grace. I am perfectly healthy. Don't you fear getting sick yourself? I've been touched by God's grace. I am perfectly healthy. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city.
You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. I have had enough for tonight. Goodbye. Hey, play do. No play. No play. Beleza, mano. Boa. The walls of your home will not protect you, for there is no protection against malevolence and trickery. You are blinded by your false faith. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Mas o jogo aqui é meio... Pera aí, vamos fazer um arrodeio. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just... Ah, de novo. Bora, beleza. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Muita coisa não, mas... Abrir dois caminhos. Esse aqui primeiro. Eita, mano. Isso aqui é o que? Peraí. Encontre os... moderadores. E aí,
Um drone aí, Sonic, beleza, Célio? Como é que você tá, mano? De boa? De boa, mano? E a plaquinha? A plaquinha é boa, né, mano? Beleza? Como é que tá, mano? The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. É, mano, falei que a plaquinha é top, mano. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few Roda questions. lindo, mano, o bagulho. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. Lançamento da But I mean you no harm, truly. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about the secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Faz tempo que eu não jogo, mano. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Eu regaçando, filho. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Fica legal. Very well. Goodbye then. Peraí. Hello again, miss. A mulher não fala nada, véi. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Hey. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. You don't seem to need my medical attention for now. Very well. Goodbye then. Tá precisando de uma cadeira. Tô mesmo, cara. Verdade. Vou ver se eu compro no final do ano, mano. Tá essa cadeira aqui, cara. Acaba com as costas, velho. Vou ver se eu compro no final de ano, mano. Opa, abriu aqui, legal. It ain't human! Kill it! The power of the Lord commands you! Ai. Stop! Só fui apanhar lá. Quase comprei uma ontem. Eu vou comprar, mano. Tá uns 800 conto que eu quero. É a Max Racing. Top, hein, mano. Pode comprar, mano. Mas comprou qual que você ia comprar? Easy does it, boy! We have to stop it!
quanto essa daí, o Zoom drone? Ô, velho. Dá quanto essa DX aí? Acho que 230, mano. Ixi, mano, olha o loucão ali. 799. É boa elas também. Vixe, loucão. Me matou, velho. Ah, moleque. Cê é louco. O tiozão me matou, mano. É boa essas cadeiras aí também, é boa. Caraca, mano. Easy does it. We have to stop it! Christ! He's dead! Oh! Oh! O cara me deixou a minha vida, o cara deixou, velho. Ah, mano. Brincou, velho. Vou usar os poderes aqui nesse cara aqui, velho. Falou aí, mano, é nóis. Beleza. Olha! Caramba, o cara tá osso, velho. É o bichão mesmo, o cara deu 2 golpes. Over there! Caracas, mano. O cara pega uma série. O cara pega uma série de 3 já era, velho. Carinha tá fraco demais. Lá vamos nós de novo. Steady, boys! É? He's mine! I'll take it! On back to the shadow! Back, demon! Back! Opa, não
Só um só, doido. Ah, moleque. Away with you! Ai, não. Pegar essa série aí vai tudo, velho. Stay back, beast! Ai, caracas. Tô cego, velho, cara. Ai, ai. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. O pessoal tá em estado grave. Peraí. Medicado. A mulher aqui tá ruim, velho. Tem que ir lá dar um remédio pra ela. Recuperação. Desaparecido. Ah, o pessoal tá tudo aqui. Dá um remédio pro cara. Tá com enxaqueca, bronquite. Tá ruim. Faltou um cara. Esse cara aqui foi fácil. Só aquele outro lá. Aqui não. Hello again, miss. Essa mina aqui tá muda. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. I cannot enter. It's locked. I cannot enter. Aqui atrás da igreja. Vem cá, rapaz. It's locked, all right.
It's locked. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Tem comida pra ele aí, Bruno? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ixi, uma mentira, mano. Vou puxar porrada. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher,
I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that. Difficult to incite him to let me in. Hello again, miss. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? You don't seem to need my medical attention for now. Very well. Goodbye then. Hello again, miss. Não, sai. Very well. Goodbye then. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. I don't know what, but a secret or a plot I must reveal. You look so pale, my lord. Would you like me to... Excuse me, sir.
I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson's son, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Oi, Vanessa, tudo bom? Boa. Curtindo o jogo aqui. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Goodbye, Mr. Peterson. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Ah, valeu, Vanessa. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. Vamos ver se esse cara vai abrir a porta aqui pra nós. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. O áudio tá um pouco baixo. Acho que eu que tava falando baixo. Ver se aumenta alguma coisa aqui. Tem um cofre aqui. It's locked, all right. Cara, tá trancado o cofre. It's locked, all right. Tem um dinheiro aí, vamos vai pegar. Ficou melhor agora? If you want to talk to Dorothea, you must go across the Melhorou. courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. Esse jogo assim é tipo assim, você for mal com as pessoas, no final você vai ter um chefe mais difícil de você matar. Se você for bom, no final vai ser mais fácil, eu acho, né? Ah, tem que ir ali agora, né? Enfermeira. Ei, tiozão. Tá ruim? Dá um remédio. Tá ruim, hein?
Encontre Dorothy. Encontrar Dorothy. Não quiser matar nós, né? Ixi, olha ela ali. Ixi. O bagulho tá pegando ali, velho. Peraí, peraí. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Calmante. Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! Vamos fazer uma respiração aí, mano. Vamos tratar ele. Ele já é uma trancostomia. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube. Sem anestesia, mano. Cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. Fazer uma tracheotomia, amor? Como que é rasgar aqui o pescoço, é? Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. O que você sugere? O que você sugere? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform. Ela não é médica. Yes, doctor. Caramba, aí ferrou. Vai dar ruim esse. Vai dar ruim, mano. He's still bleeding, doctor. Isso, doutor. I'm losing his pulse. Pulsação está diminuindo, ferrou. There's too much blood. Tem sangue demais, já era. Are you alright, doctor? Tá bem, doutor. Ixi, mano. Vai querer morder o cara, velho. Não, não, não. Precisa... Não, me deixe... I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. Mano, não vai dar bom, não. Vamos. Ixi, agora eu não sei qual que eu escolho, mano. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Vai tomar na jabiraca. Ferrou, já era. Deu ruim, mano. Aí. Era melhor morder ele pra ele virar vampiro. Perdemos a pulsação. Ele se foi. Fizemos de tudo. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like Eu acho que ele tava já transformando em vampiro. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Acho que ele ia virar um vampiro.
I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. O que ele pegou aqui do cara? Uma amostra de sangue. It's locked, all right. Tudo trancado aqui também. Fui falar com ela aqui. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. Vou deixar ela de boa ainda. Here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Cadê ela? Foi embora, mano. Tenho que voltar pro hospital. Vixe. Vixe, doido. It's locked. It's locked. E agora? Tá lá embaixo. Os doidão ali, ó. Matou. Pera aí. Vou descer porrada. Vou descer porrada. Tá ninja o cara, velho. Mataram não sei quem é aqui. Mataram os dois aqui. Vambora. Hospital.
Tem doido aqui. Vou descer porrada. Caraca, sai! Vixe, loucão! Vixe! Vou morrer. Quase, mano! Quase. Vambora pro hospital. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Ah, não, mano. Não precisa entrar aqui não, mano. Não. As long as you have the money. Eu tenho que descer. Descer aqui do outro lado. Oxi. Tá loucão, cara. É isso aí, né? Isso aí. Por baixo ou por cima? Por baixo. Bora. Tá longe, hein, tio? Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Caramba, mano. Ai, caraca, sai. Sai. Ai. Filho da mãe, velho. Filho da mãe. Ixi. Vou correr, mano. Caracas, velho. Vou morrer. Vou matar logo esses pequenininhos aqui.
Isso. Mata logo eles. Mais fácil. Morde. E aí, Marcos, beleza, mano? Gustavo, e aí, Gustavo Santos, beleza, mano? Ufa, mano, essa parte tava difícil, cara. Tem mais um cara ali. Bichão, sobe aí, tiozão. LT, peraí. LT aqui. Vamos ver. Oxe, não vai parar de vir cara não, é? Vou descer porrada. Já foi. Uma merdinha já foi. Uma merdinha já foi. De boa, ô Gustavo, é nóis. Cadê o outro loucão? Tá lá, o outro loucão tá lá. Esse RT aqui não vira não, mano. RB. Bichão. Oxe, não vai parar de vir cara não, ó. Aí sim. Eita! Eita! Para de vir cara não, é? Talvez eu tava parece. Tá trancado aqui, será? Tá não. Me ensina a ser um velocista. Tem que correr, né, mano? Ah, eu tenho que... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Tem que vir pro hospital aqui. Ó como ele corre, ó. Corre, filho, corre. Hospital. Sim, hein? Tamo em casa, velho. Ah, não, é do outro lado aí. Hospital, velho. Aqui, ó. Fazer uns upgrade aqui, nervoso, velho. Pera aí. Usar primeiro o poder. Pera aí, as mordidas. Mano. Vou desbloquear essa mordida aqui. Oxi. Não dá pra aumentar aqui não.
É isso aí, Gustavo. Ah, não dá pra eu abrir o coisa? Pera aí. Ah, peraí. Isso daqui eu já comprei, mano. Tem que comprar de novo? Oxe, será que tem que ficar comprando? Nada a ver, mano. Nada a ver, mano. Não deu. Não vou nessa. Valeu aí, Marcos. É nóis, mano. Deixa eu ver aqui. Será que eu não tinha confirmado, mano? A noite seguinte, mano. Tem que curar o cara aqui. Tá com o quê? Fadiga. Esse daqui tá com resfriado. Bronquite. Enxaqueca, mano. Beleza. Vamos ver se dá pra fazer uns remédios aqui agora, louco. Resfriado tem. Bronquite. Tem um cara que tá com bronquite. Fadiga. Pneumonia. Aqui o que falta? Pegar alimento de potássio. Tem que comprar com aqueles curandeiros lá fora. Vamos ver, vamos curar o pessoal. Ah, pera aí. E as armas? Ou um ou outro. É. Que dano. Tá bom, ok. Pelo menos aqui ele é mais. Acho que ele é mais rápido essa arma aqui.
Falta 6. Eu tenho um só. Eu vou arrumar esse bastão aqui, esse porrete. Atlas Gamers. E aí, beleza, Atlas? É nóis, mano. Qual que é o porrete mesmo? Tem que arrumar. Nível 3. Ah, aquele ali, ó. Empunhadura. Vamos lá. Quem tá doente aí? Tem um médico desconhecido lá fora. Fala com ele. Aqui, ó. Fala com ele aqui. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Agora para fazer o negócio lá de bronquite. Ah, é isso aqui. Beleza, doutor. Você comprou esse tinha. It's locked, all right. I cannot enter. Trancada. Pera aí. Por aqui. Peraí. Vixe, mano. Mano. Que treta, velho. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state.
Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you, it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Negociar aqui com esse Good evening, cara Milton. aqui. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ah, caraca, não tenho, mano. Eu comprei tudo aqueles negócios lá. Caraca, peraí. Good evening, Milton. Good evening, Vendi Doctor. alguma Still coisa. trying to save lives? Vou comprar esse aqui, peraí. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Vendi. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Goodbye, Nurse Hawkins. Perhaps I should have considered the offer from that Callaghan fellow. Perhaps I should have
How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Goodbye, Dr. Strickland. Acho que é lá em cima que eu tenho que ir. Eu acho que é lá em cima. It's locked. É aqui mesmo. O kit. Fiz um sorozinho. Opa. Precisa ir. Precisa de mais 4. 4, 5, 6. Falta mais 4. Reciclar aqui. Reciclar aqui. Reciclar. Reciclar. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? Nob TV, e aí, Nob? Dr. Swansea about it. Beleza, Nob? Nob TV. Deixa eu ver aqui. Tô bem, mano. De boa. E aí, Kana-san, voltou? Seu irmão liberou o computador? Espera aí que eu tô... Esse negócio aqui é mó ladrão, mano. Ele esvazia. Eu pensei que ele não esvaziava não, isso aqui, mano. Névoa da sombra. Não dá pra fazer nada, tô com... Ah, foi pra escola? Aí sim. I cannot enter. Vou fuçar aqui nesse hospital aqui, mano.
invested too much energy for so little result. Comprar negócio aqui com esse cara. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. É isso aqui. Ah, não, cadê? Ah, não tem mais? Ai, não tem não. Também não tinha dinheiro. Cadê? Preciso de enfermeiras urgente. Aqui, ó, tá precisando de enfermeiras urgente. Tem que procurar quem aqui nesse... Ah... Contar pra quem? Deixa eu ver o que eu tenho que contar. Mais um Zoom. Foi, ele se inscreveu. Vamos procurar o doutor aqui, mano. Acho que é esse daqui? Não. Esse doutor aqui não. Cadê o doutor, mano? Oh, sweet girl. Reads me like a book. So many deaths. Não é esse aqui não, mano. Deve estar do outro lado. These nurses, bred with no respect. Hello again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Tô achando o doutor, mano. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Falou, doutor. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Ah, ele tá lá em cima, mano. Eu acho que é esse doutor aqui, velho. É esse daqui mesmo. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. Tá escutando a TV? Agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice.
What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Vixe, tem que ir nessa cidade aqui. Pera aí. Sai, doutor. Pera aí, aqui. O que é isso ali? Amostra de sangue, tem que ter uma amostra de sangue. Pera aí. E aí, Márcio, beleza? Boa noite, mano. Boa noite. Ah, não desbloqueei ainda. Esse bagulho aqui é embaçado, mano. Vai não. Vou finalizar o jogo por aqui hoje. E amanhã eu continuo, amanhã cedo. Boa noite aí, galera. Deixa eu dar um F5 aqui pra ver se... Um F12 pra ver se tira uma foto. Assim. Tirou não. Boa noite aí, Kana-san. Falou aí. Até a próxima.